Chapitre 6, Manoir Hawkins. Tiens, on y retourne. Pierce s'est réveillé dans un asile installé dans les sous-sols de l'Institut Riverside. Il a rencontré le docteur Colden, une amie de Bradley, qui l'a aidé à s'échapper. En errant dans les couloirs de cet endroit où le docteur Fuller règne en maître, Pierce a pu parler à un homme nommé Francis Sanders. Avant de mourir sous les yeux du détective, il a accusé Sarah Hawkins d'être responsable de ses tourments. Pierce a finalement quitté l'endroit maudit en compagnie de Bradley et Colden. Les compagnons d'infortune décident d'utiliser le manoir Hawkins comme planque. Ah, on y retourne. Qu'est-ce que c'est? Who goes there? That nightmare again. I need a drink. Non, non, tu boiras pas. S'il parle. Alors, mon inventaire, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Pour l'instant, on n'a pas de mission. J'ai finalement atteint les escaliers qui mènent au rez-de-chaussée de l'Institut Riverside, mais en chemin, j'ai inhalé du gaz qui s'échappait d'une conduite abîmée et j'ai perdu connaissance. Je me rappelle de Bradley vivant, vraiment, qui me parlait, et je me suis réveillée dans le manoir. Hawkins, je dois comprendre ce que je fais là et quelle est la suite des événements. J'ai 3 points. J'ai 3 points en investigation, j'avais commencé. Bah, il m'en faut 3 justement. Ah, ça a bougé ça. Hein. 3 points. Yes. J'en ai plus. Santé mentale. Ah, il y en a un que j'aurais pu débloquer, que j'ai pas débloqué. La mort de Francis Sanders a dépassé en étrangeté tout ce que Pierce avait pu voir auparavant. Soulevé par une force invisible, le corps du malheureux s'est élevé dans les airs avant d'être violemment projeté contre les barreaux de sa cache. Pierce, impuissant, a vu ses membres se briser et le cadavre de Sanders s'écraser sur le sol. Durant ces longues secondes d'agonie, le détective n'a rien décelé qui aurait pu expliquer cet événement. Affaibli par ses blessures et les opérations qu'il se rappelle avoir subies, Pierce commence à douter de ses capacités à discerner le réel des cauchemars qui l'assaillent. Ça c'est Francis Sander, marchand d'art. Francis Sander a connu Sarah Hawkins si bien qu'il l'a accusée d'être à l'origine de ses souffrances. L'homme s'est lui-même arraché les yeux et il a maculé les murs de sa cellule de symboles ésotériques. Il semblait obsédé par un vagabond en lien avec Sarah Hawkins. Il est mort sous mes yeux dans des circonstances que je ne saurais expliquer. Sous-sol de l'Institut Riverside, je n'aurais pas passé beaucoup de temps à l'hôpital à proprement parler. Après mon réveil, on m'a immédiatement transféré dans le sous-sol de l'Institut, sorte d'asile clandestin, où le docteur Fuller se livre sans être inquiété à ses expériences sur les patients. Des machines inconnues côtoient des dessins anatomiques pour le moins inquiétants. Je me suis enfui de cet endroit de justesse, je n'aurai peut-être pas autant de chance une prochaine fois. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Ça, j'avais déjà regardé. J'ai des bouquins à lire. Il n'y a rien à lire ici. C'est une porte, ça? On dirait une porte. Non, il faut que je les rejoigne en bas. Je vais quand même regarder s'il n'y a pas un bouquin. Ça peut toujours être utile. Ah, je suis coincée. Ah, je peux ouvrir les portes là. Il fait jour.
I want to know what Bradley and Dr. Colden have to say about all this. On se met à You're parler. awake, Mr. Pierce. How do you feel? Did I sleep long? The day is only starting. It's fine. Rien à voir ici. C'est triste. J'y touche pas. Ça y est, j'ai fait le tour. T'as des choses à me dire? Toi, t'as peut-être quelque chose à me dire, toi. How's our fugitive? Dr. Fuller hasn't reported your disappearance to the force, but that'll come soon. Bradley? Who else would it be? Mr. Pierce, are you all right? You look like you saw a ghost. There are things I can't explain. Tell us. What happened? Sarah fait score insuffisant, je peux pas le dire. Je leur fais pas confiance, moi. Surtout Bradley, il aurait dû mourir. I found a file bearing Sarah Hawkins' name in the Institute's basement. It makes sense. A powerful family like the Hawkins had the means to hide such a disgrace. But everyone knows the Fullers have been taking care of the Hawkins for at least a generation. And all were aware of Mrs. Hawkins' fragility. Perhaps, but no one would allow a psychiatric internment. From what I read in the file, Fuller used her as a subject of his experiments. Francis Sanders and Sarah Hawkins, subjects of Dr. Fuller. Why those two? Bah, je sais pas, moi. Fuller a fondé Riverside. Given the energy he pours into Riverside, I presume it was Fuller's creation. His father's, to be correct. He was a surgeon on board the Scylla. He founded the hospital in 1904 with funds from the Hawkins family before he died and his son Thomas Fuller took over. Two families inextricably linked. Most island families are that way. Captain Fitzroy's father was also a seaman aboard the Scylla. Powerful families dominating everything. Yes, and as you could tell, Dr. Fuller is like some crazed emperor. He wouldn't be happy if he knew we were snooping around. I know the risks. I don't fear him. Do you wish to know anything else? Ouais, y a plein de choses. J'ai vu des cadavres. Dr. Fuller seems to be leaving a trail of corpses. Not to mention those strange machines, chains, and tools of all kind. Yes. I've been telling you that Fuller uses his patients as guinea pigs. What I saw was more akin to torture than medicine. Do you even hear what you're saying? Dr. Fuller is highly respected. It's the truth, Ethan. And I'll prove it to you. I'm listening, Il ne Mr. croyait Pierce. pas. J'ai tout fait, là. Je peux pas dire que vous devriez être mort. Pourtant, vous avez pourtant vu Charles vivre. I found a Darkwater PD badge. Lost a colleague recently? What the... Bradley. Ethan? I'm all right. I just had a... It's gone. You're sure? If it's important, it'll come back. But I can't explain why Dr. Fuller would have that badge. The man's a danger, believe me. What can we do, Pierce?
What I'm sure of now is that the Hawkins case isn't just an accident. And what brings you to that conclusion? The fact that Charles Hawkins survived the fire. I don't understand. Mr. Hawkins was buried. Ouais. That's what he would have you believe. I have a hard time believing you. You were there, Bradley. You even opened fire on him. I'd remember that. Il se Why rappelle would pas. he fake his own death? Do you think he covered up his wife's murder? That's possible. Seems hard to swallow. Don't you have anything more concrete, Pierce? Il se rappelle pas qu'il était là-bas. Bradley, what do you remember? I don't understand your question. The night we went into the Hawkins mansion. You don't seem to remember the tunnels and what occurred there. No memory of going down any tunnel. No, we were in the manor, then, Et quoi? Then what? the rest is quite blurry. I don't recall how I came back home. Ok. And then? I went to visit you at the hospital, and called on Marie's help to get you released. And you don't remember the events of the tunnel? I don't. Let's talk about something En else. plus, il veut changer de sujet. Il s'en fout, il s'en rappelle pas, mais... You two know each other pretty well. It's a tiny island. Everyone knows everyone. Especially since I'm a police officer and Marie's a doctor. The chemistry is obvious. I do seem a little bit stupid, don't I? Anyway, let's get back to the business at hand. Ça veut dire quoi? Ils se connaissent vraiment bien? Sarah Hawkins fait l'objet d'un culte. Je peux pas le dire. I have flashbacks. They haunt me. What did they do to you? There was that Dr. Fuller, and a nurse. Blood everywhere. My legs, the pain, I couldn't bear it. I was screaming. They injected me with something. I woke up at the Institute. Bradley was there. And how you scared us. You seemed demented. You likely woke up during the anesthesia. No wonder those memories haunt you. What in God's name were they doing to you? What happened afterwards? When I woke up the second time, I was in a padded cell. That's where you found me, Doctor. After you released me, I got a good look at what's in store for the patients of the Riverside Institute. Hallucinogenic gas pumped into the cells. An infernal machine. Horrific medical experiments. Impossible. Dr. Fuller would never do such a thing. Oh. You should Ils ont believe te it, dit. Ethan. What Mr. Pierce saw is precisely what I've been trying to prove. Did you Mais discover doit te le anything dire. else? I met a Francis Sanders. Do you know him? Of course, he's a patient. Or was. I haven't seen him since Dr. Fuller had him transferred to the basement. He knew Sarah Hawkins. And that's what killed him. What? How did he die? I'm Tu not vas sure I can expliquer. explain it. Tell me how Mr. Sanders died. I didn't see what, but something was there with us. Of what do you speak? Sanders said it was Sarah Hawkins' visitor. He spoke of it like a living being. Sarah Hawkins? Have I missed something here? This makes no sense. I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's involved? How could she have murdered Mr. Sanders? Francis Sanders mentioned Mrs. Hawkins just before dying. It's no coincidence. You know, Francis Sanders was a well-known art collector. I guess you can still pay a visit to his wife, Irene Sanders. On va voir rien. An art collector, you say? That's probably how they met. If you plan on having dinner at the Sanders household, please spare the widow the tale of her late husband's suffering. Ouais. I don't agree. She deserves the truth. But that truth may be biased. We don't know the bottom of it.
You're right. Without a plausible explanation for what I saw, let's not jump to conclusions. That seems wise indeed. Very well. I'll go to see Francis's widow. Perhaps I'll find a link between her husband's death and Sarah Hawkins. Don't end up in the hospital this time. I'll do my best. Parlez à la veuve Sander. Consultez votre journal. Alors, ma mission, c'est de parler à la veuve Sander. C'est dans mon journal, j'ai une nouvelle entrée avec Dr Fuller, 52 ans, médecin en chef de Riverside. Le docteur Fuller règne en maître incontesté sur l'Institut Riverside et sur son sous-sol dans lequel il mène des expériences illégales sur ses patients. Je ne sais pas ce qu'il m'a fait, mais je ne devrais pas être sur pied si vite après ma chute dans l'éboulement des tunnels sous le Manoir Hawkins. Cet homme est dangereux et je jurerais qu'il en sait plus sur toute cette affaire qu'il ne veut bien le dire. Parler à la veuve, faut que je parle à qui là? Pourquoi il faut que je leur parle à eux? Let us go now and learn the truth about what's happening on this island. The other night's events are still confused in my head. C'est pour partir. Je pouvais aller là-haut, il fallait que je leur parle d'abord. Ah, c'est pour repartir aussi. Ouais, c'est la même chose. Mince alors, moi je suis obligée d'y aller. Hein.